Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Handcraft at Home. Today I will show you how to do a French knot in cross stitch. তাহলে এটা করার জন্য আমি এখানে এতটুকু করে রেখেছি, বাকি আমি প্রসেসগুলো দেখাবো। তো আমি এখানে হলুদটা করে নিয়েছি, এখন আমি লাল সুতা দিয়ে ভরাট করব। দুইটা প্যাচ হবে। এই সুতাটা টান দিয়ে ধরে রাখা লাগবে যাতে প্যাচগুলো সুন্দরভাবে বসে। এখন আমি পুরোটা লাল সুতা দিয়ে ভরাট করে দেব। আমি এই ফুলটা কমপ্লিট করেছি, এখন আমি এখানে সিঙ্গেল ক্রস স্টিচ দেখাবো। হয়ে গেল। এখন আমি এই ডালের অংশ সিঙ্গেল ক্রস স্টিচ দিয়ে করে নেব। এখন আমি এইগুলো ফ্রেঞ্চ নট দিয়ে পূরণ করব। I need you
হয়ে গেছে। এখন আমি এই অংশটুকু লাল দিয়ে লাল ফ্রেঞ্চ নট সেলাই করে ভরাট করব। এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে ডাল পূরণ করব সেলাই করে। তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমার ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করুন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিদের সঙ্গে। এছাড়া আমার চ্যানেলের আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এছাড়া যদি কিছু জানার থাকে আমার এখানে সেলাই সম্পর্কে অথবা অন্য কোনো সেলাই সম্পর্কে কিংবা এমন কোনো সেলাই যেটা আপনারা আমার চ্যানেলে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আমি এখানে বাকি ব্রাঞ্চগুলো লেজি ডেজি স্টিচ দিয়ে সেলাই করছি। আমি এখন একটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। স্টিম স্টিচ, এখন আমি লেজি ডেজি স্টিচ দিয়ে পাতাগুলো সেলাই করতেছি। আমি যে সেলাইগুলো করতেছি এখানে আমার কিন্তু লেজি ডেজি স্টিচের আলাদা একটি ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে সেটা ভিজিট করতে পারেন আমার চ্যানেল থেকে। আমি লিঙ্কটি ভিডিওতে কার্ডে দিয়ে দেব এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও আমি লিঙ্কটি দিয়ে দেব। ভিডিওতে উপরে কার্ডে লিঙ্কটি শো করবে, আপনারা ওইখানে ক্লিক করলে লেজি ডেজি স্টিচের ডিজাইনে সেই ভিডিওটিতে চলে যাবে। ব্রাঞ্চটি হয়ে গেছে। এখন আমি এই ব্রাঞ্চটা সেলাই করব ফেদার স্টিচ দিয়ে। ফেদার স্টিচেরও আমার একটি ভিডিও রয়েছে, আমি সেম প্রসেস ভিডিওতেও লিঙ্কটি শো করবে, আপনারা সেখানে ক্লিক করলে সরাসরি আমার ভিডিওতে চলে যাবেন, অথবা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ফেদার স্টিচের ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দেব। আমার ফেদার স্টিচ করা হয়ে গেছে। এখন আমি ফ্রেঞ্চ নট দিয়ে এটাকে ডেকোরেশন করব। যেমন আমি এই পাশে একটা ব্রাঞ্চ আগেই করেছি, এটা আমি লাল সুতা দিয়ে করতেছি।
ভিউয়ার্স, আমি এটা ফ্রেঞ্চ নট দিয়ে পূরণ করে দিয়েছি। এখন আমি এখানে ফ্রেঞ্চ নট দিয়ে স্ট্রবেরি সেলাই করেছিলাম, একইভাবে ফুলটা যেভাবে করেছি এখানে সেভাবেই পূরণ করেছি। আমি এখন উপরের অংশটুকু লেজি ডেজি স্টিচ দিয়ে পূরণ করতেছি, সেটা আমি আপনাদের দেখাই দেই। তো হয়ে গেল আমার হাউ টু ডু ফ্রেঞ্চ নট ইন ক্রস স্টিচ। ফ্রেঞ্চ নট দিয়ে আমি সেলাইটি পূরণ করেছি। আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে, আমার ভিডিওটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলকে আরও নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।